السلام عليكم. في بحث مهم جدا نزل مؤخرا بيكشف لنا عن نوع غريب من البلورات قدر يوقف الإلكترونات. في إطار البحث عن مواد جديدة بتحتوي على حالات للمادة جديدة وغريبة، قاد الفيزيائيين في جامعة رايس تجربة أجبرت الإلكترونات الحرة على البقاء في مكانها. والظاهرة دي حصلت قبل كده في بعض المواد بتكون فيها الإلكترونات مقيدة ببعدين بس، لكن دي أول مرة يتم رصدها في شبكة معدنية بلورية 3D. والتقنية دي منحت الباحثين أداة جديدة لدراسة الأنشطة الأقل تقليدية للجسيمات الجريئة الحاملة للشحنة. وبالظبط زي ما نقدر نوصف الضوء بطرق تشبه الموجات والجسيمات، فممكن دي برضه تكون وحدات بناء الذرات. لازم تعرفوا ان السلوك الكمي الموجي للإلكترونات ضروري لفهم كيفية تنسيق نشاطها في ظل ظروف معينة بعد تبريدها، لان موجات الإلكترون ممكن تتحد مع بعض في اعمال التشابك اللي بتسمح لها بالانزلاق عبر المواد الصلبة، وده بيؤدي لظهور مواد موفرة للطاقة اسمها الموصلات الفائقة. لازم تعرفوا ان يمكن ادارة سلوك الإلكترون بطرق مختلفة، لان ترتيب النسب الصح للعناصر مع بعض بينشئ تقاطعات فريدة بتعمل زي اشارات المرور كده، لان الفوضوية هتعمل حاجة اسمها الاحباط الهندسي. المهم، الشبكة المعدنية البلورية 3D بنيتها بتخليها مفيدة لمجموعة من الاراضي البحثية والصناعية. ابدأ الباحثين معدن محبط هندسيا يقدر يوجه موجات الإلكترون لنقاط الاختناق، والاصطدام عمل موجة ثابتة ما بتتحركش. نستنتج من كده ان وظائف الموجة الإلكترونية هي اللي بتتداخل بشكل مدمر. سمحت تقنية التحليل الطيفي للانبعاث الضوئي ذو الزاوية المحددة لفريق الدراسة ان هم يقيسوا طاقة وزخم الإلكترونات في الشبكة 3D. لازم تعرفوا ان التفاعلات بين الإلكترونات الخاملة بتخضع لمجموعة مختلفة من القواعد ممكن تمنح الفيزيائيين طريقة جديدة لفهم الظواهر الكهرومغناطيسية زي الموصلية الفائقة نظريا. في النهاية لازم تعرفوا ان الشبكة المعدنية البلورية 3D مش هتبقى اللعبة الوحيدة في ميدان البحث. واللي خدم الموضوع ده بحث جديد بيتكلم عن كيفية انتشار الحرارة عبر المواد الصلبة. اكتشاف استثنائي حرفيا. طبعا كلنا عارفين قانون فوريه اللي بيوصف كيفية انتقال الحرارة أو توصيلها عبر المواد الصلبة. لما بتهتز الجزيئات وتنتقل الإلكترونات بتنتقل الحرارة من الطرف السخن للأبرد بالتناسب مع اختلاف درجة الحرارة والمساحة اللي بتتدفق عبرها الحرارة. نموذج الانتشار ده بقى ما بيشتغلش على مستوى النانو، فبدأ العالم كاي تشان يبحث في الموضوع هل في استثناءات في قانون فوريه، وركز على المواد الشفافة زي البوليمرات والنظارات غير العضوية، لأن المواد الشفافة دي بتسمح لبعض الأطوال الموجية من الضوء إنها تمر عبرها، فبالتالي المواد الشفافة دي ممكن تسمح للطاقة الحرارية بالانتقال على شكل إشعاع حراري. لازم تعرفوا إن الحرارة المشعة بتنتقل عبر الهواء على شكل موجات كهرومغناطيسية، وخصوصا الأشعة تحت الحمراء. أبرز مثال على ده الحرارة اللي بنشعر بيها من أشعة الشمس. فالعالم ستيف جرانيت قدم سؤال بسيط قوي: هل ممكن الحرارة تنتقل من خلال المواد الصلبة عبر مسار تاني غير المسار اللي احنا افترضناه؟ الخطوة اللي بعد كده الباحثين ربطوا شرايح من مواد الاختبار وعلقوها جوه أوضة مفرغة من الهواء اتعملت مخصوص للتجربة. بعد كده فريق الدراسة أطلق نبضات ليزر على المواد علشان يسخنها بس في أجزاء من الثانية، وقاسوا ازاي الحرارة بتنتشر في كل مادة بثلاث طرق: جهاز استشعار لدرجة الحرارة بيحطوه على سطح المادة، وجهاز تغير لون الطبقة الحساسة اللي دهنوا بيها العينة، وكاميرا بتعمل بالأشعة تحت الحمراء. النتائج بتقول إن قانون فوريه مش غلط، لكن ما بيفسرش كل حاجة بنشوفها فيما يتعلق بنقل الحرارة. كمان المواد الشفافة بتشع الحرارة داخليا، لأن العيوب الهيكلية بتبقى ممتصات ومصادر للحرارة. الخطوة اللي بعد كده المهندسين هيبدأوا يصمموا استراتيجيات لإدارة الحرارة في المواد الشفافة. آخر حاجة معانا لقيت مقطع جميل جدا للعالمة ميشيل ثالع، مساعد مدير الاتصالات العلمية في وكالة ناسا. مقطع جميل جدا عن حاجة أنا نفسي كنت عاوز أعرفها: النجوم النيوترونية بتعمل إيه في نسيج الزمكان؟ Gamma rays are the highest energy kind of light that is possible. You've probably heard of, ultraviolet rays from the sun. They give you sunburn. And then there are things like X-rays. Gamma rays are even more energetic and more dangerous to us than that. But gamma rays are only created in the universe by things that are naturally in the billions of degrees. And we saw these little gamma ray pops going off in space. And at first we wondered, well, are they nearby? Could they be in our own galaxy, or are they very far away? We really didn't know. And a few decades ago, we actually realized that these gamma ray bursts were coming from very, very distant galaxies, galaxies that in most cases were billions of light years away.
And a light year is about 6 trillion miles, the distance that light travels in 1 year. So billions of light years away. And so something was creating a lot of gamma rays because they were bright enough to measure from that distance. And incredibly, some of these explosions were so intense. There was one, I believe it was in 2007, that NASA observed. There was a little flash of visible light that came with the gamma rays. And it was actually visible with the naked eye for a couple of minutes. If you were actually in the southern hemisphere on that night, you would have seen a little star turn on and off for a couple of minutes, and that would have been gone. And that explosion happened about 7 billion light years away. Something blew up 7 billion years ago on almost the other side of the observable universe, and it was bright enough to see with the unaided eye. We had discovered something unbelievable. What could possibly be that bright? What could possibly be that violent? That little explosion for a few minutes outshone the rest of the observable universe. Just one thing. So we really didn't know what could possibly create that much energy. And the theoretical physicists got to work, and they started just kind of guessing. I mean, what could explode that could make that much energy? And it turns out that if you have these things called neutron stars are the leftover compressed cores of dead stars. They are amazing monsters. They're about 10 miles across, and they have a density that if you had about a teaspoonful of the material, that would be about as much as the mass as Mount Everest crushed into a teaspoonful. They're amazing things, and we observe hundreds, thousands of these things in space. And so people sort of theorized that if two of these things spiraled together and collided, you would actually be able to get that much energy out. It seemed unlikely, but maybe that does happen sometime in the universe, that two of these things collide. Now, Einstein came up with this wonderful idea that space and time is almost kind of like a fabric that connects everything in the universe. And what gravity is gravity is kind of a pulling and a stretching on that fabric. And if you have two really massive things moving around each other very fast before they collide, say two neutron stars spiraling in, they should actually make ripples in this fabric. So as they spiral closer and closer together, they actually make ripples that actually go out through space at the speed of light. And these are called gravitational waves. And they are very, very hard to find. I mean, lucky for us, masses moving around only create tiny little distortions in space and time, the fabric of space and time itself. So what happened is that we actually started building instruments that were sensitive enough to detect this tiny little wobble in space and time itself. And to give you an idea about how hard this is to detect, we used an instrument called LIGO, the Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory. And LIGO has 2 lasers. And the lasers are about 2 miles long, and they're actually at a right angle. So 2-mile-long lasers at a sort of a corner shape. And the idea was that if one of these ripples in space and time comes through, one of the sides of the laser in its corner construction would actually be warped a little more than the other. And you'd actually see that space and time itself were changing a little more in one direction as this ripple came through. The ripple is so small that over a 2-mile laser, the distance space and time changes is by about 1,000th of the diameter of a proton. We have an instrument that can measure that. And amazingly, we started seeing these ripples coming from many different places in the sky as these neutron stars collided and spiraled together. And the thing that was so wonderful, this only happened last year, is that one of these gamma ray bursts, one of these ultraviolet explosions that we had no idea really what they could be, went off. And at the same time, at the speed of light, with those gamma rays, came that ripple, that signal, that exactly matched 2 neutron stars spiraling together. We had guessed that the only thing that could actually make that much energy were these 2 dead stars colliding, and now we had evidence. And the evidence was a ripple in space and time 1,000 times smaller than a proton. هستنى رأيكم تحت في التعليقات لحد نخلص حلقتنا. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.